ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிஸ் மேத். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி எக்ஸசைஸ் 5.3ல கொஸ்டின் நம்பர் 13. Find intercepts made by the following lines on the coordinate axis. இப்போ கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட இன்டர்செப்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, நமக்கு எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸோட வேல்யூ 0. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொஸ்டின் இங்கே 3x minus 2y minus 6 is equal to 0. So x intercept அப்போ y is equal to 0. y is equal to 0ன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறப்ப 3x minus 2 times of 0 minus 6 is equal to 0. 3x then minus 6 move பண்ணுறப்ப positive equal to 6, then x is equal to 2. Next one, y intercept. Then x oda value 0. 3 times of 0 minus 2y minus 6 is equal to 0. Then minus 6 right side move agarappa positive. Minus 2y is equal to positive 6. Then y is equal to 6 divided by minus 2. ஒரே நெகட்டிவ் சைன் தான் இருக்கு. y is equal to negative 3. Second question. 4x plus 3y plus 12 is equal to 0. First option x intercept. So y oda value 0. y 0 ன்னு replace பண்ணோம்னா என்ன வரும்? So 4x plus 3 times of 0 plus 12 is equal to 0. Then 12 right side move ஆகிறப்ப negative value. 4x is equal to negative 12. Then x is equal to negative 12 divided by 4. Then final value negative 3. Next, y intercept. X is equal to 0. 4 times of 0 plus 3y plus 12 is equal to 0. Then 3y plus 12 is equal to 0, negative 12. 3y is equal to negative 12. Then y is equal to negative 4. Thank you.